Okay, self-practice 5.1b. Question number 1. State two differences between directed graph and undirected graph. So the answer, the first one, the edges in directed graph are marked with direction. Second one, the order of vertices in directed graph are written according to the direction of the edges. So this is the answer for question number 1. Question number 2, what is the meaning of weight in a weight graph? So the answer, a value or information involving age. Okay, please mark your answer now. Next, question number 3. Draw a directed graph based on the given information. So V is PQRSTUV and E is PQQRQSSPSRST and UT. So this is the answer for A. The vertex PQRSTUV. Okay, this is the vertex. And then P to Q, don't forget the arrow. Q to R, Q to S, S to P, S to R, S to T, and U to T. So ini memang tak ada connection. For B, there is a loop in vertex Q and a loop and at vertex S. So at Q and S, there is a loop. QS is the multiple edges. So at Q and S, there is multiple edges. So you can draw from Q to S and S to Q. So for 3, D in P0 means there is no vertex to P, but D out for vertex P2. So P to Q and P to S. Okay. D in for vertex Q equals to 4. So this is vertex Q. 1, 2, the loops, the degree is 2. So total 4. D out. Oh, sorry. Okay, again. Okay, yang D in ni, D in for vertex Q, the loop degree 2, D in maksudnya yang masuk ke Q. So 1, 2, 3, and 4. For D out, 2, 1, and loop 2. Okay. So same goes to vertex R and S. So this is the answer for B.
Question number 4. Based on the information in table 1 and table 2, complete the weak and undirected graph. So this is table 1 and table 2. This is the incomplete graph. So Mr. Benny and Mr. Murgas drive individually from Kuala Pilah, KP, to Rompin. Shows that Mr. Benny uses the shortest route. Mr. Murgas takes the route which passes to Juase and Bahau. Calculate the difference in distance in kilometer for the journeys taken by Mr. Benny and Mr. Murgas from Kuala Pilah to Rompin. So first complete this graph. So KP Kuala Pilah to Juase, Kuala Pilah to Juase, 9.3. So right here 9.3. Juase to Bahau. Juase to Bahau 11.6. So right here 11.6. J to B. So this is the given incomplete graph here. So you have to complete by putting BK here. BK is Batu Kike. From Juase to Batu Kike, which one? Juase Batu Kike here. Juase Batu Kike 6.6. And then Batu Kike to Bahau 11.4. So you have to look at table 1 and table 2 to complete this incomplete graph. So Juase to Batu Kike to Bahau, and then Bahau to Rompin, and Kuala Pilah to Rompin. So write all the distance at the edges. Okay, this is for A. For B, Mr. Benny and Mr. Murgas, okay, mereka nak pergi Kuala Pilah to Rompin. So Kuala Pilah here, I use different color. Okay. Kuala Pilah to Rompin. So what is the shortest route? You have to calculate. So maybe from Kuala Pilah to Juase to Bahau to Rompin, or directly Kuala Pilah to Rompin, or directly, or from Kuala Pilah to Juase to Batu Kike to Bahau and to Rompin. So you have to calculate which is the shortest distance. So which one is the shortest distance? KP Kuala Pilah to Rompin, or Kuala Pilah to Juase first, and then to Bahau, and then to Rompin. Which one, girl? Anyone? Boleh chat juga. Hello? Baik, dah kenapa senyap macam ni? Fasha? Yes, teacher. Ah,
Which one is the shortest route from Kuala Pilah to Rompin? Is it the direct way or go to Juase first, then Bahau, and then Rompin? So which one? Tahu tak nak kira macam mana? Kalau No, tak teacher. Tak tahu? Okey. Tak. Macam ni. Ambil kalkulator. Ada kalkulator kan? Ada. Okey. So sekarang tambah 9.3 plus 11.6 plus 20.7. Dapat apa? Teacher again, teacher. 9.3 plus 11.6 plus 20.7. 41.6. So the shortest route is a direct from Kuala Pilah to Rompin, which is only 40 kilometer rather than you took the route from Kuala Pilah to Juase, Juase to Bahau, and Bahau to Rompin, which is 41 point what just now? 6. Yes, 41.6. So, calculate the difference between Mr. Muruges and Mr. Benny. So, Mr. Muruges take journey that passes through Juase and Bahau. So 41.6 minus 40, which is 1.6. So this is the answer for B. Boleh faham tak soalan ni? Soalan ni dia senang je. Boleh. Boleh kan? Mula you complete the graph ikut yang dia bagi dekat table 1 and table 2 ni. Then tengok soalan lah. Okay, boleh? So untuk dapat jawapan ni, so Mr. Benny tadi guna shortest route. So shortest route is 40 kilometer. Mr. Muruges passes through Juase and Bahau, which is 41.6. So to get this answer, 41.6 minus 40. Okay, boleh? Boleh. Okay, that's all for 5.1B. So kita nak masuk subtopik baru. Subtopik baru kita, ini dia. Okay, our learning standard for today's lesson. Identify and draw subgraph and trees. Apa pula ni subgraph, trees pula ni? Okay, how do you identify and draw subgraph and trees? Maksudnya kita kena kita nak identify and nak draw. Okay, what do you understand about a subgraph? Okay, apa tu subgraph? A subgraph is a part of graph or the whole graph redrawn without changing the original position of the vertices and edges. A graph
H is said to be a subgraph of G if the vertex of graph H is a subset of a vertex set of graph G, that is VH subset VG. The H set of graph H is a subset of the H set of graph G, that is EH subset EG. The vertex pairs of the edges of graph H are the same as the edges of graph G. In short, a vertex in graph G is a subgraph of graph G. An edge in graph G along with the vertices is a subgraph of graph G. Each graph is a subgraph of itself. Benda lah tu kan. Sebenarnya senang je. Subgraph ni every part ataupun mana-mana dalam graf. Contoh ni graf G tadi kan. Graf G, so soalan dia determine whether diagram 1, diagram 2, diagram 3 and diagram 4 are the subgraph. Macam mana you nak identify subgraph? Contoh diagram 1. Tengok sini ada vertex P and S. Dekat graf G pun ada P and S. Lepas tu ada E5 sini. Sini pun ada E5. So kalau bentuk tu sama dengan graf G, tak kisahlah mana-mana bahagian pun. So itu kita panggil subgraph. Subgraph. Okay. So diagram 1 ni adakah subgraph? Subgraph to this graph G. So the answer, yes. Because the vertex pair of edges E5 is the same. Sini E5, sini pun E5. E5 adalah subset kepada E1, E2, E3, E4 and E5. So actually dalam exam, yang ni tak boleh tulis semua ni. Okay, biasanya soalan in exam akan tanya, contoh macam ni lah soalan ni kan, you just answer yes or no. Okay, for diagram 1, yes. Now look at diagram 2. PS ada, PS, Q also ada, E1, E1, E5, E5. Tiba-tiba ada E2 kat sini pula. So adakah diagram 2 ni subgraph kepada graf G? Siapa nak cuba? Yes or no? No. No, because ada pula kat sini E2. E2 sepatutnya dekat mana? Dekat Q. Kan? Tiba-tiba dia lukis dekat P pula. So bila ada penambahan, automatic dia jadi not a subgraph. So answer no. Because the position of loop E2 is not on vertex Q. E2 ni bukan dekat vertex P. Sebenarnya dia dekat vertex Q. Okay, cuba tengok pula diagram 3. Ada P, ada S, sama PS. Q ada E2, sini E3. So ini subgraph ke bukan? No. No, kenapa? Yes. Yes? Are you sure? No. No, why? Because here E3. But for vertex P to S, got E5. Bila tak sama sahaja, automatically become not a subgraph. Okay. So because the edge connecting vertex P and vertex S is not E3, it's actually E5. So not a subgraph. Okay, have a look at diagram 4. Is it a subgraph for graph G? Yes. Yes, are you sure?
No. Look carefully. Yang No. mana yang lain? Which one? Yang dekat Q tu No. E3. Yes, here should be E2. Kan? Satu lagi kat sini. Here should be E3. Walaupun bentuk sama tapi E ni salah. So automatically not a subgraph. Boleh tak? Senang je. Subgraph ni mesti sama semuanya dengan graf G. Dia subgraph ni lebih kurang macam subset lah. Dia bentuk yang sama sebahagian daripada graf G. Tapi semua mesti betul. Boleh? Boleh. Okay, next. What do you understand about a tree? Tadi tu subgraph. Now tree. Tree tu apa pula? Pokok. Dalam bahasa Melayu dia pokok. A tree of a graph is a subgraph of the graph with the following properties. Okay, tree ni sebenarnya sama, which is subgraph, tapi dia ada pula properties dia. Macam subgraph tadi, dia tak ada properties. Mana-mana you lukis, if sebahagian daripada graph tu dah jadi subgraph. Tapi tree ni dia ada ciri-ciri dia, dia ada properties dia. Apa dia? Satu, dia mestilah simple graph. Without loops and multiple edges. Tak mau ada loop, tak mau ada edges. Multiple edges. Okay. Apa yang kedua? All the vertices are connected and each pair of the vertices is connected by only one edge. Ni syarat-syarat dia lah untuk dapatkan tree. Stilah simple graph without loop and multiple edges. Lepas tu, all the vertices are connected and each pair of vertices is connected by only one edge. Syarat ketiga, number of edges equals to number of vertices minus 1. So let's say number of vertices n. So number of edges n minus 1. Okay, tengok contoh ni. So adakah ini tree? So diagram 1 is a tree because all vertices are connected. Maksudnya semua bersambung ni. A to B, B to C, C to D, D to E. Semua bersambung. Lepas tu every pair of vertices is connected by an edge only. Ada satu edge sahaja. A to B satu, maksudnya tak ada multiple edges lah. Lepas tu there is no loops or multiple edges. Loop tak ada, multiple edges pun tak ada. So ni syarat yang ketiga tadi. Bila dia ada 5 vertices, edges dia mesti 4. Remember just now? This one. If the number of vertices is n, let's say 5. So number of edges, 5 minus 1 equals to 4. So vertices ni ada 5. A, B, C, D, E. So 5 vertices. Edges dia 4. 1, 2, 3, 4. So ini semua memenuhi ciri-ciri 3 tadi. Okay. So this is 3. Have a look at this diagram 2. Is it a tree? So diagram 2 is not a tree. Why? Because vertex B and E can be connected in two way. B dengan E ni. B dengan E connected in two way. Satu B to C. Satu B to E. Tak boleh. So bila ada dua connected untuk satu vertex, tu dah bukan tree dah. Okay. Macam ni lah B to E and B to C to D to E. Ada dua cara nak pergi E ni. Lepas tu kalau you tengok, vertices ada 5, A, B, C, D, E. Edges pun ada 5. 1, 2, 3, 4, 5. Tak boleh. Dia mesti untuk edges ni vertex minus 1. Boleh tak? Boleh.
Ha. Okay, itu cara kita nak identify tree. Okay, determine whether each of the following graph is a tree, justify your answer. So tengok A ni. Adakah ini tree? No. Why no? Sebab dia bersambung. Sebab dia bersambung. Betul. Lepas tu you boleh tengok juga vertices, vertex dia ada berapa? 6. 6. Dia punya edges? Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tak boleh kan? So A ni not a tree. Sebab dia ada 6 vertices, 7 edges. Lepas tu macam tadi you all cakap lah. Dia semua bersambung kan. Each pair of vertices can be connected in various way. Maksudnya kalau you nak pergi Q, boleh P to Q atau P to U to T to Q. Ada banyak cara, tak boleh. Dia mesti satu je. So A not a tree. B? yes. Yes or no? Yes. Yes. So B a tree because 6 vertices and 5 edges. Lepas tu each pair of vertices is connected by only one edge. Okay, C. How about C? No. No, why? PQR. Sambung. PQR. Kenapa pula? Okey je. A tree. 6 vertices, 5 edges. Lepas tu semua sekat satu-satu je. U to T, T to P. Maksudnya kalau you nak pergi T tu hanya ada satu jalan je. From U to T. Or from P to T. Satu jalan je. So C is a tree. D. A tree. No, not a tree. Sebab apa? Sebab dia ada 6 vertices but only 4 edges. 1, 2, 3, 4. So dia dah tak follow properties yang ketiga tadi. Okay. So macam mana nak jawab soalan ni? First, you kira dulu ada berapa vertex. Then kira dia punya edges. Kalau vertex 6, edges dia 5, itu 3. Maksudnya vertex tu -1 you dapat edges. Tapi kalau tak dapat, tu bukan 3 lah. So tu the first yang you kena buat dulu. Okay, kira vertex, kira edges. Lepas tu baru tengok dia connected ke tak. Okay. Lepas tu tadi identify je, now nak draw a tree. Dia nak 6 vertices, 8 vertices and 4 edges. 6 edges. So kalau dia nak 6 vertices, you boleh lukis 6. Lepas tu edges tu you buat 5. Ni contoh lah. You nak buat contoh, I tunjuk. Okay, katakan contoh soalan ni kan. You boleh je lukis macam ni. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay, contoh. Yang penting ada 6 vertex, 6 vertices. Lepas tu sambunglah. 1, 2, 3, 4, 5. Ni cikgu lukis freehand ni. You kena guna pembaris lah. Ini pun 3 jugalah untuk 6 vertices. Sebab ada 6 vertices, ada 5 edges. 1, 2, 3, 4, 5. Bila nak lukis tu macam ni lah cara dia. So sebenarnya dia ada sangat banyak jawapan. Asalkan vertex 6, edges mesti 5. Dia vertex -1, dapat edges. So untuk soalan B, 8 vertices, ni contoh jawapan. Dia buat macam ni. You nak buat macam ni pun boleh. Asalkan ada 8 vertices. Katakan you nak buat simple je macam ni. So 1, 2, 3, 4,
5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Boleh juga. Okay. Tak semestinya jawapan mesti macam ni lah. Mana-mana. Asalkan vertices 8, edges 7. Untuk C, dia nak 4 edges. So dari sini you kena tahu vertex berapa you nak lukis. So kalau 4 edges, vertex dia mesti berapa? Siapa tahu? 5. 5. So, you buatlah 5. Vertex. 1, 2, 3, 4, 5. Lepas tu sambung saja. Dapatlah 4 edges. Sama juga nak lukis macam mana pun boleh. Asalkan 5 edges. Nak buat macam ni pun boleh. 1, Allah. 1, 2, 3, 4. Buruk sikit cikgu lukis. Tapi boleh juga lukis macam ni. Okay. For D, 9 edges. So maksudnya vertex kat sini berapa? 10. So lukislah macam mana pun asalkan you dapat 10 vertices and 9 edges. Soalan mungkin dia tanya whether this is free or not. Macam sebelum ni kita buat ni. Yang ni dia tanya macam ni. Mungkin macam ni. Atau soalan mungkin minta you draw. So bila draw ni ada banyak jawapan lah yang diterima. Okay. Draw two trees based on the graph given below. Ini pun salah satu soalan yang dia boleh tanya. Dia bagi graph. Dia suruh you draw trees based on the graph. So soalan ni sebenarnya senang sikit daripada tadi. Tadi tu you kena fikir vertex tu nak susun macam mana, kan? Tapi untuk soalan ni dia dah bagi siap-siap graf. So daripada graf ni, contoh A ni, daripada graf ni dia nak you lukis 2 trees. So you tengok soalan ni ada 4 vertex. 5 vertex. Cikgu guna colour lain. Okay. 1, 2, 3, 4, 5. So your answer, you buat 5 vertex. Then yang edges ni, you letak 4 je. Ni salah satu jawapan. Cuba tengok kedudukan vertex dia, tak berubah. Nampak tak? Katalah cikgu tulis sini A, B, C, D, E. Okay, you tengok ini A, B, C, D, E. Kedudukan vertex tak berubah. Cuma dia tak lukis semua edges. Sebab A ni bukan 3. Sebab edges ada banyak. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So bila ada 5 vertex, edges mesti ada 4 sahaja. So you lukis 4 je lah. 1, 2, 3, 4. Sama juga dengan yang kedua ni. Sebenarnya kedudukan vertex A, B, C, D, E sama sahaja. Cuma dia kurangkan edges dia. So sebenarnya ada banyak jawapan lah. Mungkin salah satu you boleh buat. Katakan ni A, B, C, D, satu lagi E kat sini. Okay, ada 5 vertex. So cikgu nak buat dia 4. 1, 2, 3, 1 lagi 4. Ini pun 3 juga. Boleh. Ni dia senang sikit.
tengok pada graf yang diberi. Lepas tu, first tu you lukis dulu vertex. Vertex yang sama macam soalan. Lepas tu you lukis edges ikut bilangan vertex lah. Kalau bilangan vertex 5, edges tu 4. Kalau macam kat sini, vertex dia ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. So you punya edges mesti ada berapa? Ada berapa? Hafi? Maybe? Lima edges. 5. 5. Okay, betul. Kalau vertex ada 6, you punya edges mesti 5. So ni salah satulah. Ni 2 jawapan yang dibagi kat sini. Kalau you tengok kedudukan vertex semua sama. Okay. Vertex semua sama. Katakan cikgu tulis nombor 1, 2, 3, 4, 5, 6. So tengok 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vertex semua sama. Ini pun sama. Ini 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6. So kalau kata keluar soalan macam ni, first you draw the vertex, follow the question. Then edges ni you lukis ikut bilangan lah. If vertex 6, your edges must be 5. So 1, 2, 3, 4, 5. Here also 5. 1, 2, 3, 4, 5. Dia ada banyak lagi jawapan. Okay. So kalau dalam exam nanti ada banyaklah jawapan student akan buat dan ada banyak skema jawapan juga. Okay, the following diagram show an undirected weight graph. Draw a tree with a minimum total weight. Ni susah sikit lah. Sebenarnya tak susah sangat, cuma you kena tengok sebab dia ada nombor kat sini kan. So bila you nak draw tu kena tengok pula minimum total weight. So first, macam biasa you lukis. Jawapan tak? Okay, you lukis dulu vertex dia. Q, R, P, T, S. Lepas tu tengok yang mana yang paling minimum. Kena tambah lah. 10 plus 12 plus 19 plus 14. Macam tu. Okay. Ni soalan ni dia tak boleh suka hati you nak lukis. Kena tengok pula bilangan sebab dia weight graph. Okay. So 10 plus 12 plus 14 plus 19, 55. So ini adalah yang paling minimum. Sebenarnya ada banyak cara you nak lukis tree kan. You boleh buat macam ni. Tapi bila you tambah nanti dia dah jadi lebih daripada 55. Okay, boleh? Ada soalan tak? Tak ada. Okay. Okay, habis dah. This is your homework. Self-practice 5.1c. That's all. So, if you don't have any question,
You may leave now. Thank you. Thank you, teacher. Thank you, teacher. Thank you, teacher.